Mkuu wa chama cha ODM, kuna watu wanasema chama imeuzwa. Mimi nataka kuwaambia kama ni wewe umedanganywa ati umeuziwa chama, ujue umegongwa. Edwin Sifuna, the Secretary General of ODM, raptures one more time on William Ruto with a strong warning. Anyone who lied to him about buying off ODM is a great scam. Welcome back to our channel. Press the subscribe button for more news bulletins on Royal News, the channel where you get all your trending bulletins. Now, we start our bulletins with a big question. Has ODM been sold off? Or these are just internet speculations to confuse us even further? We are much aware that ODM is divided and has endless wrangles since the death of party leader Raila Amolo Odinga. But where does Edwin Sifuna stand, the strong opposition voice in ODM that is against the Broad-Based Alliance? Is there someone trying to jeopardize the political stand of ODM as a political party? Chama ya ODM ni kama kuuza Uhuru Park. Shamba ya wananchi, hawezi kuuza mali ya wananchi. Chama cha ODM ni chama cha wananchi. Nyinyi ndio wenye kuamua. Wakati ambapo mnataka chama kiende left, mnasema left. Mkitaka right, mnaenda right. Viongozi wako hapa wengi. Kama katibu wenu na deputy party leader yuko hapa, ule mtu ambaye inasemekana ameuziwa ODM, ujue umegongwa. Kama kuna watu wamekula deposit yako, utawauliza wao. Sisi hatujui hiyo maneno. Now, there has been speculations that ODM has been sold off to William Ruto, and this was a bombshell thrown by Rigathi Gachagua, stating that Wanga and Junet had actually sold off the party. But Junet and Wanga don't have the capability and resources to sell off ODM, because ODM is a big party and it has structures that no one can take matters in hand without consulting the orders or top leaders. We recently saw William Ruto being crowned in the Nyanza region with the elders. Was this a confirmation that ODM had been officially sold off? And we were eagerly waiting for Sifuna to respond, which he clearly has come out with a strong warning to anyone trying to sell off the party. The question is, why is there so much trouble in ODM? Why sell off the party? Wanaanza kusema we will be in government or we form the next government. In the world of politics, you better decide what you want. You cannot go around the country telling wananchi that we'll either be in government or be part of the government. A strong party like ODM must be sure of what we want. We must be sure of what we want. And if ODM cannot produce a presidential candidate, then which party can produce a presidential candidate? Take Senegal. Senegal. The president of Senegal is less than 35 years old. He was brought from prison. Alikuwa amefungwa ndani, akatoka kwa prison, kwa jela, kwa sababu watu walijitokeza kama Gen Zs na wengine, and from prison he became the president. What do you want to tell me? Me, I would never support a position from a party which Raila has been built. Tunaanza kubembeleza. There is no way how ODM can bembeleza Ruto. I can tell you. Hiyo ni ujinga mkubwa sana. Here, ODM is the party with the troops. ODM is the party with the troops. Nyerere alikuwa anasema kuna tofauti baina mpumbavu na mjinga.
mpumbavu hata mueleze kwa masiku ngapi hawezi akaelewa, lakini mjinga ukimsomesha anaweza kupata akili. Wale watu ambao wanasema ODM cannot have a presidential candidate, hiyo ni upumbavu, upumbavu, upumbavu. ODM fire! ODM fire! ODM fire! Orengo affirms his stand, being he is still against the Broad-Based Alliance, backing none other than Edwin Sifuna, the Secretary General. Now, is someone trying to weaken ODM from within, being a mole, trying to sell off the party? Tunaambiwa hii Kenya inaenda kukua kama Singapore. Mumesikia maneno ya Singapore nyinyi? Mumesikia mambo ya Singapore nyinyi? Lakini yule anatuambia mambo ya Singapore, yeye mwenyewe anakejeli viongozi wengine akiwaambia ati wamekuwa kwa uongozi miaka 40 na hawajajenga barabara ya kwenda kwao. Mimi nataka nimwambie Mheshimiwa William Ruto, uongozi ambao tunataka Kenya hii si uongozi ambao wewe ukiingia kwa mamlaka unajifikiria wewe mwenyewe na watu wa kwenu peke yake. Wanasema hauwezi kuanza wewe kama kiongozi unawe mkono ukule, wananchi wanakuangalia wakiwa na njaa. Kiongozi mzuri anakula mwisho, si ndio? Baada ya wananchi wake ambao anaongoza, wao wamekula tayari, wewe unakuwa wa mwisho kukula. Kama hiyo ndio akili ambayo unatuambia inaenda Singapore, hakuna Singapore mtafika nyinyi watu. Now, Sifuna is known to defend the public and the Kenyans at large, defending human rights and the democracy of all Kenyans. And we cannot reach Singapore by just mere words. Kiongozi anaweza tufikisha Singapore iwapo anafikiria mamlaka ni nafasi ya kujijenga yeye mwenyewe na watu wa kwao. Hatukatai, wanasema charity begins at home, lakini mali ya umma is not available for charity. Charity ni pesa yako wewe mwenyewe. Ukitaka kujenga kwenu utumie pesa yako, lakini mali ya umma itumiwe kunufaisha ama kunadhifisha nchi nzima, bali kujali ni mahali pagani ambapo unatoka. Osotsi also came out strong, issuing a warning to avoid confusion in ODM. Lakini broad-based is not broad-based without the 10 points agenda. Kwa hivyo those who have been saying sisi tuko ndani ya serikali broad-based, you must know that before Baba died in March 2025 this year, he signed an agreement. He put his signature. Ruto also put his signature on a document called the 10 Points Agenda. What is defined in the 10 Points Agenda? It was meant to compensate all the victims of the riots. Ones who lost their lives were meant to be compensated. The ones in prison were meant to be let free, which has not been observed till to date. The ones who were abducted have never been released, killing the voice of democracy. Hiyo 10 Point Agenda sio mambo ya Osotsi, sio mambo ya Raila, sio mambo ya ODM. It is matters to do with the people of Kenya. Not be part of an agenda to defraud our people. At the 10 Point Agenda imekuwa implemented and we cannot see what has been implemented. And number 2, we will not tell people about broad-based without talking about the 10 Points Agenda. Hiyo ni msimamo yangu. Wananchi wangu ambao mnilipigia kura, mnakubaliana na mimi ama mkubaliani na mimi? What do you conclude from Sifuna and Osotsi? Strong warning to ODM with insinuations that people are trying to sell off the party, standing strong, protecting the legacy of Raila Amolo Odinga and the democracy of Kenyans at large. It is called politics and the continuous wrangles in ODM and the famous no-nonsense Sifuna, who is here to defend ODM as a political party from the hungry eyes. Do you think William Ruto will be in position to control ODM with the scapegoats of the Broad-Based Alliance? Or ODM has
suddenly woken up to strengthen its unity by locking out any indirect threats to the party that will hinder its unity. Katika area zetu tumeshukuru kwa hiyo nafasi ambayo amepeana ODM katika serikali yake, lakini tunataka kuambia yeye, bwana rais, hiyo haitoshi. Kura yetu ni kubwa. Sisi ndio tunaongoza kutoka Pwani mpaka hapa Western, mpaka Turkana, mpaka Northeastern, mpaka Nairobi. Lazima watu wakae chini waongee, aweke vitu kwa mesa for 2027, lakini tuko na yeye. Kuna watu wengine wanazunguka hapa Kenya wanasema ODM lazima ikuje bila masharti. Kwani sisi ni bibi ya mtu? ODM ni bibi ya mtu? ODM sio bibi ya mtu. ODM ni chama cha kitaifa. Na tuko sasa na party leader yetu anaitwa Oburu Ogi. Tuko na deputy party leader ambaye anaitwa So. Tuko na mama ya nguvu ambaye ni chairman ya party yetu anaitwa Gladys. ODM sio bibi ya mtu. Unaambia kuja tu namna hii tutaongea, hapana. Kitu moja mimi nahakikishia nyinyi kama Junet Mohamed ambaye ni kiongozi ya ODM, sisi hatuwezi kufanya muungano na watu wa chuki. Si mnajua watu wa chuki? Si mnawajua? Wale ambao wanasema ni shareholders. Ati sisi tunaongea tu na shareholders peke yake. Hawa hatuwezi kuungana na lakini kama Kenya Kwanza wanataka tuungane pamoja kwenda mbele, lazima watu wasungumuse, vitu ziweke kwa meza. Sasa tufanye harusi ya maana, tuende mbele pamoja. Si namna hiyo? Is William Ruto planning to neutralize ODM through the broad-based government? Will William Ruto manage to honor the 10-point agenda? Ambao waliuawa kwa maandamano, hiyo points agenda inasema kwamba hawa vijana wakuwe compensated, family zao. Wale ambao wako kwa jela mpaka sasa watolewe jela. Wale ambao wako na court cases zitolewe. Hiyo yote haijafanyika na watu bado wanasema broadbased. Is Osotsi trying to print Ruto as a leader who only sells narratives? With the failure of honoring the 10-point agenda, is ODM questioning the broad-based alliance? Will William Ruto succeed to silence the ODM with the great Edwin Sifuna ready to defend it through thick and thin? Politics is getting intense, and Sifuna is ready to defend the democracy of Kenyans. What do you think? Will they succeed in selling off ODM and silencing the greatest party? Leave your views on the comment section. Subscribe to Real News, the channel where you get all your trending politics. JD Ishmaels.